글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 3월 21일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. China expresses strong displeasure over international criticism of Hong Kong security law. 중국, 홍콩 보안법에 대한 국제 비판에 강한 불만 표시. China's foreign ministry spokesperson, Lin Zhen, voiced strong dissatisfaction and opposition against individual countries and organizations criticizing Hong Kong's national security law. The law, passed unanimously by the Hong Kong Legislative Council, imposes life sentences for crimes such as treason and insurrection. The United States, European Union, and Japan have expressed concerns, fearing it could further erode freedoms in Hong Kong. The U.S. State Department criticized the law for being rushed through a non-democratically elected legislature with vaguely defined crimes. The EU and Japan also voiced worries about the law's broad definitions and potential infringement on basic freedoms and political pluralism. 중국 외교부 대변인 린제는 홍콩의 국가보안법을 비판하는 개별 국가와 기구에 대해 강한 불만과 반대를 표명했습니다. 이 법안은 반역이나 내란과 같은 범죄에 대해 최고 종신형을 부과하며 홍콩 입법회에서 만장일치로 통과되었습니다. 미국, 유럽연합, 일본은 이 법이 홍콩에서의 자유를 더욱 침식할 수 있다며 우려를 표명했습니다. 미국 국무부는 범죄가 모호하게 정의되어 있으며 비민주적으로 선출된 입법부를 통해 서둘러 처리되었다고 비판했습니다. 유럽연합과 일본도 법의 광범위한 정의와 기본 자유 및 정치적 다양성에 대한 가능한 침해에 대해 걱정을 표했습니다. Useful idiom expressed strong dissatisfaction and opposition. 강한 불만과 반대를 표명하다. China's foreign ministry spokesperson, Lin Zhen, expressed strong dissatisfaction and opposition against individual countries and organizations criticizing Hong Kong's national security law. 중국 외교부 대변인 린제는 홍콩의 국가보안법을 비판하는 개별 국가와 기구에 대해 강한 불만과 반대를 표명했습니다. Number 2. France fines Google $250 million for breaching news content payment agreements. 프랑스, 뉴스 콘텐츠 사용료 계약 위반으로 구글에 2억 5천만 유로 과징금 부과. The French Competition Authority announced a $250 million fine against Google for violating agreements related to news content fees. Google did not comply with 4 out of 7 commitments made in 2022 to settle disputes with French publishers, including failing to conduct negotiations in a transparent, objective, and non-discriminatory manner. The fine also addresses Google's unauthorized use of content from French news outlets through its AI chatbot Bard, powered by the large language model Gemini. Google has not contested the fine and has accepted a series of corrective measures to address the violations. The conflict between Google and French publishers began in 2019 over the display and compensation for news content on Google's platform. The European Union established copyright regulations in 2019 allowing for the collection of fees for news content used by search engines and social networks, leading France to demand payment from Google. After Google's initial refusal, French media associations and AFP filed complaints, resulting in negotiations and subsequent fines. 프랑스 경쟁당국이 구글이 뉴스 콘텐츠 사용료와 관련된 계약을 위반했다며 2억 5천만 유로의 과징금을 부과했다고 발표했습니다. 2022년 프랑스 출판사들과의 분쟁을 해결하기 위해 맺은 7가지 약속 중 4가지를 지키지 않았으며 이는 투명하고 객관적이며 비차별적인 방식으로 협상을 진행하지 않은 것을 포함합니다. 또한 구글이 자사의 AI 챗봇 바드를 통해 프랑스 뉴스 매체들의 콘텐츠를 무단으로 사용한 것도 문제가 되었습니다. 구글은 이 과징금에 이의를 제기하지 않고 위반 사항을 해결하기 위한 일련의 시정 조치를 수용했습니다. 구글과 프랑스 출판사들 사이의 갈등은 2019년 구글 플랫폼에서 뉴스 콘텐츠의 노출 및 보상 문제로 시작되었습니다. 유럽연합은 2019년 검색 엔진과 소셜 네트워크에서 사용하는 뉴스 콘텐츠에 대한 사용료를 받을 수 있도록 저작권 규정을 마련했고, 이에 따라 프랑스는 구글에 대한 지급을 요구했습니다.
구글이 처음 거부하자 프랑스 미디어 협회와 AFP는 구글을 고소했으며 이는 협상과 이어진 과징금으로 이어졌습니다. Useful idiom transparent, objective, and non-discriminatory. 투명하고 객관적이며 비차별적인. Google did not comply with 4 out of 7 commitments made in 2022 to settle disputes with French publishers, including failing to conduct negotiations in a transparent, objective, and non-discriminatory manner. 구글은 2022년 프랑스 출판사들과의 분쟁을 해결하기 위해 맺은 7가지 약속 중 4가지를 준수하지 않았으며 이는 투명하고 객관적이며 비차별적인 방식으로 협상을 진행하지 않은 것을 포함합니다. Number 3. Japan faces outbreak of deadly infection with 30% fatality rate. 일본, 치사율 30%에 달하는 치명적 감염병 유행. The Guardian reported an outbreak of toxic shock syndrome, STSS, in Japan, with over 370 cases reported between January and February this year. STSS, primarily caused by the bacterium Streptococcus pyogenes, can be transmitted through droplets and physical contact. Out of Japan's 47 prefectures, infections have been confirmed in all but 2. The infection carries a fatality rate of up to 30%, with 21 out of 65 patients under the age of 50 diagnosed with STSS in the latter half of last year having died. Many people infected with STSS may not even realize they have the disease. However, symptoms can include high fever and sore throat, and in severe cases, can progress to septic shock and multiple organ failure. The elderly and other vulnerable groups are particularly at risk. 영국 가디언이 보도한 바에 따르면 올해 1월과 2월 사이 일본에서는 독성 쇼크 증후군 STSS가 370여 건 보고되었습니다. 주로 화농성 연쇄상구균에 의해 발생하는 STSS는 비말과 신체 접촉을 통해 전염될 수 있습니다. 일본의 47개 현 중 2개 현을 제외한 모든 현에서 감염 사례가 확인되었습니다. 지난해 하반기에는 50세 미만의 STSS 진단 환자 65명 중 21명이 사망하여 이 감염병의 치사율이 최대 30%에 달한다는 것이 드러났습니다. 많은 사람들이 자신이 STSS에 감염되었다는 사실을 모르고 넘어갑니다. 하지만 고열과 인후통을 포함한 증상이 나타날 수 있으며 심할 경우 폐혈성 쇼크와 다발성 장기 부전으로 진행될 수 있습니다. 특히 고령자와 다른 취약 그룹이 크게 위험에 처할 수 있습니다. Useful idiom carries a fatality rate of up to 30%. 최대 30%에 달하는 치사율을 가지고 있다. The infection carries a fatality rate of up to 30%, with 21 out of 65 patients under the age of 50 diagnosed with STSS in the latter half of last year having died. 지난해 하반기에 STSS로 진단받은 50세 미만 환자 65명 중 21명이 사망하여 이 감염병은 최대 30%에 달하는 치사율을 가지고 있습니다. Number 4. Apple CEO Tim Cook visits Shanghai amid iPhone 15 sales slump. 애플 CEO 팀 쿡 아이폰 15 판매 부진 속 상하이 방문. Apple's CEO, Tim Cook, made a visit to Shanghai to promote the opening of a new Apple store amid declining sales of the iPhone 15 in China. Cook announced his arrival in Shanghai on Weibo, sharing a video of him having breakfast with a local actor and TV host, and taking a walk along the coast. This visit coincides with the preparation of Apple's 8th store opening in downtown Shanghai, marking the 58th store in Greater China, including Hong Kong. The visit comes as Apple faces intense competition with Chinese smartphone makers, including Huawei, with China being Apple's third largest market by revenue after the US and Europe. Cook had previously visited China in October last year, following assessments that the iPhone 15's initial sales were lagging behind previous models. According to Counterpoint Research, the new iPhone 15, released in September in China, has experienced stagnant sales, leading to a 24% decrease in iPhone's revenue in China in the first 6 weeks of 2024. Meanwhile,
Huawei saw a 64% surge in revenue during the same period. Following the release of its Mate 60 smartphone in August last year, with other Chinese smartphone makers like Oppo, Vivo, and Xiaomi also putting pressure on Apple with their low-cost strategies. 애플의 CEO 팀 쿡이 중국에서 아이폰 15의 판매가 감소하는 가운데 새로운 애플 스토어 개설을 홍보하기 위해 상하이를 방문했습니다. 쿡은 웨이보에 자신의 상하이 도착을 알리며 현지 배우 겸 TV 진행자와 함께 아침 식사를 하고 해안가를 산책하는 영상을 공유했습니다. 이 방문은 상하이 시내에 새로 오픈할 애플의 8번째 매장 준비와 동시에 이루어졌으며 홍콩을 포함한 중화권 전체로는 58번째 매장이 됩니다. 애플은 화웨이를 포함한 중국 스마트폰 제조업체들과의 치열한 경쟁 속에서 이번 방문을 진행했으며 중국은 미국, 유럽에 이어 애플에게 세 번째로 큰 시장입니다. 지난해 10월에도 쿡은 아이폰 15의 초기 판매가 예전 모델에 비해 부진하다는 평가를 받은 후 중국을 방문했습니다. 카운터포인트 리서치에 따르면 지난 9월 중국에서 출시된 새로운 아이폰 15의 판매가 정체되어 있으며 2024년 첫 6주 동안 중국 내 아이폰의 매출이 24% 감소했습니다. 한편 화웨이는 지난해 8월에 출시한 메이트 60 스마트폰의 중국 내 판매가 급증하며 같은 기간 매출이 64% 증가했고 오포, 비보, 샤오미와 같은 다른 중국 스마트폰 제조업체들이 저가 전략으로 애플에 압박을 가하고 있습니다. Useful idiom stagnant sales. 정체된 판매. According to Counterpoint Research, the new iPhone 15, released in September in China, has experienced stagnant sales. 카운터포인트 리서치에 따르면 지난 9월 중국에서 출시된 새로운 아이폰 15의 판매가 정체되었다고 합니다.